クローズアップ取る方、どうぞ、ヒルの方、前の方どうぞお進みになってください。クローズアップ取る方、どうぞ。お進みになってください。はい、最初にちょっと写真からお願いします。よろしくお願いします。この辺でよろしいでしょうか。Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. My name is Khaldun Azhari. I'm former president of this club, and I am a member of the Professional Activities Committee that is organizing such press conference. And today our guest speaker is very well known. He's Mr. Kazuo Shi, Japan Communist Party chairman. And he comes at the very right time to talk about the regional issues, especially concerning Japan and China relations. There's a lot of trading of threats or accusations of threats between both countries. We all know about it. And Chairman Xi and his Communist Party has a statement and proposal on this issue, how to proceed to make kind of peace and ease the tension, de-escalate the threats in this region. He will explain the statement, and we have at his right Mr. Joel Challenger. He is a translator. He will interpret today from English to Japanese and vice versa. And our event today will be for about 20-25 minutes, presentation by Chairman Xi, followed by Q&A. Without further ado, we start the press conference. Thank you. Chairman Xi, thank you. 今日はご招待いただきまして感謝をいたします。日本共産党の志位和夫です。So, hello, I'm Shi Kazuo, chair of the Japanese Communist Party. Thank you very much today for this opportunity. 今日は、日中関係をどうやって良くしていくかということについての私たちの考えをお話しさせていただきます。So, I'd like to take this opportunity to share with you all my ideas and vision for improving relations between Japan and China. お手元にお配りしてありますが、私は3月30日、日中両国関係の前向きの打開のためにと題する提言を発表し、同日、岸田総理と党首会談を行い、提言の内容を申し入れました。So on the 30th of March of this year, my party issued our party's proposals regarding Japan-China relations, which were presented on the same day to Prime Minister Kishida. さらに5月4日、中国の呉江浩駐日大使と会談しまして、提言の内容を申し上げました。And then it was on the 4th of April that these proposals, 4th of May, sorry, that these proposals were shared with China Ambassador Wu. 日中両国関係は政治、経済、文化、歴史など深い結びつきがあり、双方にとって最も重要な二国関係の一つです。Yeah, and the relationship
between Japan and China, is one of the most important bilateral relationships for both countries, both in terms of economy, peace and development in the region. ところが現在、両国間にはさまざまな紛争、緊張、対立があります。However, the reality is at the moment is that there are increasing tensions, dispute and discord occurring between Japan and China, which is very concerning. 多くの国民の皆さんも両国関係の悪化について懸念や心配を持っていらっしゃると思います。I think a lot of people in both countries share these concerns regarding the somewhat parlous state of relations between the two countries. この事態を何としても打開したい。People want to break through. とりわけ緊張や対立をエスカレートさせ、万が一にも戦争になるようなことは絶対に避けなければならない。And the greatest concern and priority for people is that these tensions do not overspill and result in the outbreak of an actual conflict or war. こういう思いから提言をまとめ、両国政府に提起するという行動を取りました。So this is why we have come up with this joint statement to address the situation. 私たちは一つの政党ですから、政党として両国政府に提起するという場合に、私たちが頭の中で勝手に考えたあれこれの主張を行っても力を持ちません。Yes, so as a political party, we are aware that it is ineffective to us to approach any negotiating table or raising of issues by focusing on past quibbles and points of dissatisfaction. 日中両国政府が1972年の国交正常化以来の50年余りに交わしてきたさまざまな合意などの中から事態を打開する上で力になり得るものは何か、それらを明確にし着目し、共通の土台に位置づけて事態打開のための外交努力を求める、こういう提起をして初めて意味のある訴えになってくると考えました。Yeah, and I think it was the case that we only have started to have a realistic call for action in the improvement of these relationships following the normalization of diplomatic relationships between the two countries in 1972, after which over the last 50 years there have been several efforts to find common ground and to really lay the groundwork for diplomatic relations to improve and for a breakthrough to occur. そういう目で見ますと、3つの点で両国政府間に共通の土台が存在することが見えてきます。And so the Japan Communist Party calls on the governments of both to focus on the existence of the common areas, common ground along the following three areas. 第1は2008年の、福田康夫首相と胡錦涛主席の、日中首脳会談で交わされた日中共同声明に明記されている次の一節であります。So the first of these is the Japan-China joint statement on the comprehensive promotion of strategic mutual benefit, which was exchanged at the Japan-China summit between Prime Minister Fukuda and President Jintao-Hugh on May 7, 2008. 双方は互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない。And in which the two sides affirmed that they are partners in mutual cooperation and pose no threat to each other. 日本では中国脅威論が当たり前のように流布されていますが、互いに脅威とならないが両国政府の合意なのであります。So that this no threat to each other that was affirmed in 2008 has been consistently reiterated in subsequent Japan-China summit meetings. 第2は尖閣諸島問題についての2014年の日中両国政府の合意であります。The second area of common ground is the agreement on the Senkaku Islands at the talks to improve Japan-China relations held on November 7, 2014. この合意では、尖閣諸島と東シナ海において、近年緊張状態が生じていることについて、日中が異なる見解を有していると認識し、対話と協議を通じて問題を解決していくと確認しています。And what was affirmed in these talks were that the recognition that the two sides have different views on the recent tensions in the East China Sea waters, including the Senkaku Islands, based on which the two sides agreed to prevent the situation from worsening through dialogue and consultation. 対話と協議と明記されているところが極めて重要です。The main point here being that the insistence on dialogue and consultation.
第3は、日中双方が参加するこの地域の多国間の平和の枠組みについての一致点です。And the third point of commonality concerns the multilateral peace framework in which both China and Japan participate. 東南アジア諸国連合 ASEAN が提唱している ASEAN インド太平洋構想 AOIP という構想があります。So there is this framework called the AOIP, the ASEAN Oceania India Pacific Outlook, is the initiative I'm referring to. 東アジアサミット EAS を平和の枠組みとして発展させ、ゆくゆくは東アジア規模の友好協力条約を展望するという構想でありますが、重要なことは、この AOIP に対して日中両国政府が賛意を表明しているという事実です。So this AOIP, ASEAN Oceania Indo-Pacific Initiative, aims to develop the East Asian Summit, EAS, into a regional peace framework to eventually expedite a kind of Asian treaty of friendship and cooperation. But the really important point is both governments of Japan and China have responded and resounded with this initiative. AOIP の優れている点は、地域のどの国も排除しない、中国も米国もあらゆる関係国を包摂する、ここにあると考えております。And really the spirit of this AOIP is that it does not seek to push any country out, and it seeks to embrace all nations, whether that be the China, US or whoever. こうした3つの点で共通の土台が現にあるわけですから、そこに光を当て、それを生かして日中両国関係の前向きの打開のための外交努力を図ろうというのが私たちの提言の呼びかけであります。So in our statement, we are very much advocating that precisely because there is this common ground established and ready, that it is now the turn of the governments to really exercise full diplomatic efforts to pursue this amelioration of relations. 私たちがこの提言をまとめるにあたって心がけたことは、両国政府に受け入れ可能で、かつ現状を前向きに打開する上で実効性のある内容にしていこうということでした。And when we were writing this statement with our recommendations, the main points we focused on were that it was acceptable and palatable to both governments, and also that it was practicable and actionable in real terms. 受け入れ可能かつ実効性のある、こういう立場に立って、不一致点や批判点をあれもこれも提言に盛り込むということはしていません。So it has to be palatable for both and highly practicable, and needs to not include very small quibbles and niggling concerns from the past. 例えば岸田政権が進めている敵地攻撃能力保有と大軍拡に我が党は厳しく反対していますが、提言の中にはあえて書いておりません。For example, we do feel some antagonism and opposition to policies of China, including possession of interballistic missiles and other issues, but we have not included these into this statement. 中国に対しても日本共産党は中国の覇権主義、あるいは人権侵害について強く批判してきましたし、その立場は変わりません。And of course, there is no difference to our existing position regarding the Chinese government in that we're critical of their hegemonistic behavior, and also human rights abrogations. We remain critical of these. ただ提言の中では尖閣諸島問題についての我が党の見解は述べていますが、今挙げた批判点をすべて入れるということはしておりません。And the statement does include some provisions about our criticism of the Senkaku Islands problem, but we haven't, really focused on all sorts of these injustices and dissatisfactions that we have. 冒頭申し上げたように、両国の緊張と対立のエスカレーションは何としても避けなければならない。絶対に戦争を起こしてはならない。そういう立場から、この提言では日本共産党の独自の主張や立場を横に置いてでも、事態を前に動かすということに貢献し得るものにするように心がけました。So, as I mentioned at the beginning, the absolute eventuality of war and conflict breaking out must be avoided at all costs. And so, pursuant to that, the contents of this statement are concerned with avoiding that eventuality, and therefore putting aside any other particular problems or quibbles that the Japan Communist Party might have with China. こういう立場でまとめてよかったと実感しております。
I think I'm really pleased that we've been able to come up with this statement. もしも不一致点や批判点をあれもこれも提言に盛り込むという態度を取ったら、鼻から対話が成立しなかったと思います。Because I think that if we had filled this statement with all of the, problems that we sense as having with China, then I feel that there would be no possibility for dialogue to ensue. 我が党の提案に対して、日中両国政府の双方から肯定的な受け止めが表明されました。And the Japanese and Chinese governments have both declared that they have a positive feeling towards this joint statement. まず岸田首相ですが、彼は党首会談の席で、互いに脅威とならないとの合意は大事な原則であり、日本政府として現在も維持していますと明言しました。And I think it was Prime Minister Kishida himself who said that Japan and China must not constitute a threat to one another, and this is in fact the policy that is currently being pursued. AOIP について、AOIP は日本政府としても支持しています。大事な考え方ですと述べました。He also declared that the AOIP is an extremely important initiative which Japan is supporting. そして彼は私たちの提言について、日本にとって責任ある課題であり、ご指摘ありがとうございます。よく読ませていただいて、建設的で安定的な日中関係を作るための外交に取り組んでいきたいと表明しました。He also welcomed our statement, saying that it covers extremely important points for Japan, and that it was a constructive move, and that he would be working hard on improving Japan and China relations. 中国の呉大使とは5月4日に会談を行いました。And I had sorry, Kishida首相。いや、呉広告大使。中国の。So we had a dialogue with the Chinese ambassador to Japan on the 4th of May. 1時間半に及ぶ会談になりました。And we talked at length for 1.5 hours. 大使は提言について、日本共産党が中日関係を重視し、中日関係の厳しさを憂慮している姿勢の表れとして高く評価すると述べ、提言の内容は全体として中国政府の立場と共通する方向性が多いと述べました。And the ambassador very kindly pointed out that this statement covered some of the extremely critical points, and that the Japan Communist Party was well aligned with the sentiments of the Chinese government, and that the Japan Communist Party, he applauded the Japan Communist Party for these sincere efforts to improve Japan and China relations. 互いに脅威とならないという2008年の合意を含め、日中政府間の文書を双方が遵守することに強い賛意を表明しました。And he thoroughly resounded with the pretext of not being a threat to each other and reaffirming the need for Japan and China to not constitute a threat to one another. 尖閣諸島問題については中国政府の立場を述べた上で、2014年の日中合意を双方が遵守し、懸命に事態を管理していくことが必要との基本精神に賛同すると述べました。And having discussed the stance of the Chinese government with regard to the Senkaku problems, the Senkaku island issues, he also reaffirmed the need for both sides to observe the Japan-China agreement of 2014 regarding the Senkaku islands, and that it was necessary to have a strong spirit of observing the tenets of this agreement that was made around the Senkaku Islands in 2008. 東アジアの地域協力については、中国政府としては ASEAN と日中韓3カ国の枠組みを重視しているが、同時に AOIP の基本原則や前向きの内容を踏まえ、協力を進める用意があると述べました。And he also said that he declared that there was plenty of scope for cooperation for the governments in the region, not just to, taking into account the prescriptions of AOIP, but also between the three countries, Japan, China, and Korea. He would very much focus on the framework between these three nations. 最後に大使は、提言を今後の対日関係の参考に十分にしていくという表明をしました。
And the ambassador finished the meeting with us by saying that he would be strongly incorporating the content of our statement into his future work for promoting better Japan-China relations. こうして我が党の提言に対して日中両国政府の双方から肯定的な受け止めが表明されたことは重要だと考えます。And I feel that it's extremely significant that both governments of Japan and China displayed very positive reception to the details of our proposals. 特に互いに脅威とならないとの合意について、日中双方から遵守していくとの明確な表明がされたことは大変に重要です。And it's particularly significant that both sides recognize the need to not constitute a threat to each other. And to firmly adhere to the prescriptions of previous agreements. それならば、日中双方がこの合意に反する行動を取らない、日本は中国の脅威となる行動を取るべきでないし、中国も日本の脅威となる行動を取るべきではありません。And in this way, it's incumbent upon both sides to observe these prescriptions. Japan must not engage in any contact that could be perceived a threat to China, and similarly, China must not engage in any contact that could be perceived as a threat to Japan. この合意を誠実に履行、具体化する外交努力を強く求めていきたいと思います。And I would like to see, I'd like to pursue every effort to ensure that this is followed up with concrete and effective diplomatic efforts to ensure that this agreement actually materializes. 今後の方向ですが、提言を実らせるために国内の世論を高めていきたいと考えています。And I would like, first of all, to strengthen the internal debate in Japan regarding these recommendations of the Japan Communist Party. 私たちの提言の内容は一党一派のものでなく、超党派の合意になり得る内容だと考えます。We believe that these recommendations that I've just outlined are not emanating from one party or one faction, but are bipartisan and go above, sort of political factions. 私は超党派で構成している日中友好議員連盟の役員の一人ですが、この間、役員による昼食会や日中議連の総会の場でも、我が党の提言の内容をお話してきました。And I am a member myself of the Japan-China Fellowship Council Federation, and I have at various gatherings between Japan and China, meetings and official gatherings and so on, the details of these recommendations have been promulgated and discussed. 与野党の政治家から党派を超えて賛同の声をいただいております。We have lots of voices of support that are bipartisan and beyond political factions. この流れを広げていきたいと思います。I would like to further broaden it out as much as I can. さらに私たちが注目しているのは沖縄県の動きです。We're also extremely focused on developments in Okinawa from now on. 3月30日、沖縄県議会は意見書を採択し、南西地域へのミサイル配備に反対するとともに、対話と外交による平和の構築、日中両国において確認された諸原則を遵守し、両国間の友好関係を発展させ、平和的に問題を解決することを求めました。Yeah, and I believe on the 30th of March, the Okinawa Prefectural Council adopted a statement of opinion where the residents are calling for the very strong opposition to the positioning of missiles in the southwestern areas of Okinawa, and also for the exercise of dialogue and diplomacy in resolving on the principles of dialogue and discussion to solve any problems between the two countries. 我が党の提言と沖縄県の意見書が同じ方向を目指していることは心強いことです。And you can see that there are similarities between our statement and this policy being promoted by the Okinawan prefectural government. 提言の方向が国民多数の声となるよう力を尽くしたいと決意しています。I'm thoroughly committed to making sure that the details of this statement thoroughly are carried by a multitude of the voices of the multitude of the population. 同時に中国との対話も続け、提言の方向が実るよう可能な外交的努力も続けたいと考えています。And I would like to continue as far as is possible
to carry on diplomatic dialogues with China so that the directions outlined in these proposals can actually bear fruit. あとはご質問にお答えいたします。ありがとうございました。Look forward to your questions. Thank you. Thank you very much for the presentation. We'd like to open the floor. Your questions, Karen, please. 今日の記者会見ありがとうございます。ラジオフランス西村と申します。2点お願いします。まず、NATO の動きについての質問させていただきます。NATO は、できるだけ早く日本で連絡事務所を設置する予定ですけれども、すでに NATO の中でも議論があって、特にフランスは反対してますけど、日本の共産党のご意見をお願いします。もう一つは、日中関係を改善するために日中首脳会談が必要かどうかをお願いします。Please translate. So, hello. I'm from Radio France. I'd like to ask a couple of questions regarding developments around NATO recently. As you're aware, there is ongoing discussion whether to open a NATO field office in Japan. However, there are some internal disagreements. Particularly, France is voicing its opposition against this. And I'd like to ask the Japan Communist Party's official stance on this NATO field office opening in Japan. And secondly, do you believe that to improve relations between Japan and government, we need more discussions at the Prime Minister level of the two countries? お答えいたします。ありがとうございます。まず NATO の事務所を日本に設置することに我が党は反対です。I'd first start saying that we are against a NATO field office being opened in Japan. 結局この動きというのは、日米安保条約、日米軍事同盟と、NATO という北大西洋、の軍事ブロック、これを結びつけようという動きです。Because I believe that fundamentally this is a move that is trying to consolidate the US-Japan security alliance with the North Atlantic Treaty, NATO, and there's a move to try and lump these together. 私はそういう動きが率直に言って世界の分断を招き対立を激化させていると思って考えております。And I believe that such a move would only further divide countries around the world and heighten the chances of conflict. 日中関係についてもこの問題は深く関係しています。And this is actually linked into the Japan-China relationship issue. 日中両国にこうした、前向きの一点が政府間にあるにもかかわらず、なぜ両国間に対立や紛争が起こるのか。Which is really need to look at the issue of, first of all, in the first place, what is it that causes this anxiety between countries? What is it that causes conflict to break out? 私は2つの要因が作用していると思います。And I think that there are two factors at play here. 一つはアメリカが対中国の軍事的な包囲網を、この地域でも作ろうとしている。そしてその、動きに、日本の岸田政権が従属し拘束されている。その中で、大軍拡や敵地攻撃能力の保有という事態が起こっている。このアメリカの対中国のブロック政策ですね。ここに日本が拘束されていることが、日中関係悪化の一つの要因だと思います。And I think what we are seeing now in the region is the United States, what I would call this bloc policy of trying to encircle China in the region. That's very much the forefront of the US policy, and I think that the Kishida government has become compliant in this US bloc policy to encircle China militarily in the region, and so that's a major issue. もう一つの関係悪化の要因というのは中国側の振る舞いです。Another factor behind the deteriorations is the behavior on the Chinese side. 尖閣諸島など東シナ海において力ずくで現状を変更しようという動きをこの間やってきました。And up until now, they have been hegemonistic in trying to change the status quo around the Senkaku Islands in the East China Sea, trying to change the status quo through power. 私たちは中国側の尖閣に対する領有権の主張には根拠がないと考えておりますが、中国側がどんな主張を持っていようとですね、尖閣諸島を実効支配しているのは日本であり、
その実効支配を近づくで変えようというのは、国連憲章及び友好関係原則宣言に反する国際法違反の動きだと言わなければなりません。First of all, we don't believe that we believe that Japan, China doesn't have the historic right to rule the Senkaku Islands. Senkaku Islands, sorry. But whatever the case is, in terms of the historical right to rule, Japan currently has the right to rule the Senkaku Islands, and so any attempt to force this change to this status quo through force is an abrogation of international treaties and international law. 日中が互いに脅威とならないという合意に忠実であろうとするならば、日中双方が今述べたような問題点を改めることが少なくとも必要です。And so, in order to not, be a threat to each other, Japan and China must have to bear these points in mind seriously to avoid any further deterioration of relations. なおフランスがこの動きに対して、やや反対されているというお話を伺いました。And I understand that France is against the opening of a NATO field office in Japan. G7 の国の中でも、アメリカの対中国政策に日本ほど完全に従っている国というのは、他に見当たりません。Yeah, and among the G7, you don't see any other country that is more compliant with the US's policy to encircle China more than Japan. Only Japan is so compliant among the G7 in the US's policy towards China. アメリカは公式文書で中国を深刻な挑戦というふうに定義づけています。And the United States has identified in its strategic papers that China represents a serious threat, a serious challenge. 同じ深刻な挑戦という表現が岸田政権が決めた安保3文書にも盛り込まれました。And a similar expression was actually used by Prime Minister Kishida in Japan in a security white paper. フランス政府にはそういう規定づけはないと思います。I don't believe the French government share this sentiment towards China. ですから G7 の中でも際立った問題点を持っていると考えます。So I do believe that this does raise some questions about issues within G7 itself. 2つ目に日中の首脳会談ですが、私は首脳が、頻繁に会って、そして深く意見交換をすると、率直な意見交換をするということは当然必要だと思います。And regarding the point about more frequent meetings at the Prime Minister level, I believe that it is absolutely necessary for the Prime Ministers to meet regularly of each country to share candid opinions. ただその際に日本の首相はアメリカに拘束されないで自分の言葉で、向き合う必要があります。But I believe in these situations that Japan should not feel, sort of blindly loyal to the United States and should really articulate its views in its own words. その上でも我が党の提言を生かしてくれたらと願っています。And I very much hope in that sense that they will be utilizing the proposals I've outlined today. 岸田首相も全般的には肯定的な受け止めでした。Well, Prime Minister Kishida was actually pretty positive about these proposals. そしてまた引き続きご意見をいただきたいとも言いました。And he said that he would like to continue to hear our opinions. この問題は先ほど言ったように超党派の課題となって進むように力を尽くしたいと思っております。And I would just like to reiterate again that I think that this needs a united front, a bipartisan approach that goes beyond any factions to surmount this challenge. Thank you. Please. 西村、北海道新聞プレス。Thank you very much. As you said, the key actor in this region is inevitably the United States. Well, have you had a dialogue with the United States on your proposal? And why not? Why don't you do that? Or if you have that, what would you say to the United States to avoid occasional collision between the United States and China? Thank you very much. 北海道新聞の西村と申します。この問題になると、この地域では一番重要な国は
要するにアメリカだというふうに私は思っているんですけれども、今まではJCP の方で、アメリカとそういった率直な対話を行ってきましたでしょうか。もしそうじゃなければ、その理由を教えてほしいと思います。でもし今後そういう機会があるとしたらですね、アメリカとの対話に、なっていたらどういう内容で進めていきたいとお考えでしょうか。ありがとうございます。大変重要なご質問だと思います。我が党は、日米安保条約の解消を国民の合意で達成しようと。でそれに変えて日米友好条約を結ぼうということを党の綱領で掲げている政党です。Yeah, so our party is of the intention that the security treaty, the US-Japan Security Assurance Treaty, should be dissolved and a new treaty formulated in its place, but through the opinions of the Japanese population. しかし、決して反米主義の党ではありません。But of course, we are not anti-US in any form at all. 私はアメリカの民主主義の歴史的伝統に深い敬意を持っていますし、アメリカ国民の人民の力に対しても尊敬の念を持っております。I particularly have a great amount of respect for the democratic traditions and the democratic culture of the United States. でご質問でありますけれども、実は2009年に、オバマ大統領がプラハで核兵器のない世界を目指すことをアメリカの国家目標に据えるという演説を行いました。In 2009, I think President Obama was giving a speech in Prague in which he called for the need for a world without nuclear weapons. 私はそれまでは我が党と米国政府の間には一切の関係がなかったんですが、大統領に宛てて、手紙を、送りました。But up until that point, my party hadn't had any connections, particularly directly with the United States government. But following this statement from Obama, I penned a letter to the United States government. プラハでの演説を歓迎し、ぜひ核兵器を禁止する条約の国際交渉を始めてほしいと、そのイニシアチブを取ってほしいという手紙です。And in my letter, I called on the United States to take the initiative in expediting a world without nuclear weapons and to show the initiative in trying to push for a world without nukes based on the Prague speech. しばらくして大統領の側から返事が届きました。And then after a while, I received a reply from the president. あなたの情熱を嬉しく思いますということが書いてありました。And he said, I really applaud your enthusiasm. Thank you. オバマ大統領自身はプラハでの方向に、を貫くことは残念ながらできなかったと思います。And I think it's a real shame, actually, that President Obama wasn't able to really put his money where his mouth is following this Prague declaration. そういうやり取りがあり、翌年2010年に私は初めて日本共産党の党首として初めて訪米をしまして、その際に、NPT のレビューカンファレンスに参加するとともに、アメリカ政府とも初めて本国で対話を行いました。Yeah, and in 2010, the following year, the Japan Communist Party visited the United States, and as well as participating in the Non-Proliferation Treaty Conference, we also made a visit to the United States government. ワシントンでの、国務省での会談でした。Yeah, and we were in the Department of State Homeland Security in Washington, D.C. この時の会談のテーマは2つで、1つは核兵器問題、もう1つは沖縄の問題でした。沖縄。And there were two topics that we focused on. One was the issue of nuclear weapons, and the second was the issue of Okinawa. 核兵器の問題では協力を、沖縄の問題では普天間の無条件返還を求めました。And I called for cooperation regarding a world without nuclear weapons, and I also asked for the unconditional return of the Henoko base in Okinawa. そういういきさつがあって、それ以来、アメリカ政府とは、普通のお付き合いをやっております。And since then, I guess you could say I have just regular relationship with the U.S. government. 例えば、アメリカ独立記念日のレセプションを大使館で毎年やっておられます。For example, they have a July the 4th Independence Day party every year in the American Embassy. これは7月4日ですが、私は人類が祝うべき日の一つだと考えております。Yeah, so I believe that July the 4th American Independence Day is one major milestone for humanity. 今年も私に対して招待がありました。
and I was actually invited again this year, 私は喜んで参加するつもりでおります。 and I am intending to participate in this. ですから私たちとしても今は日中関係を前にぜひ動かしたいというのが努力の焦点ですが、アメリカともこのテーマで、話し合いをやってみたいと思っております。 And while at the moment I'm really pushing, the Japan-China relationship as the main issue, I would like to give similar weight and focus to the relationship with the United States in the future. 特にこの地域の枠組みとして AOIP を重視するということはアメリカも公式には、表明していることです。 And I think the United States is particularly is a proponent of the AOIP that I mentioned. ですからそういう接点はあり得ると思っております。 So I believe there will be definitely points of collaboration and cooperation on the horizon. Thank you. I have a question online from Anthony Rowley, South China Morning Post. What is the next concrete step to be taken in improving Japan-China relations? Thank you. オンラインで質問いただいてますけれども、サウスチャイナモーニングポスト新聞からですね、次の日中関係の、そういう打開に結ぶですね、関係の改善に、次の、もっと大事な一歩とはどういうふうに考えているのでしょうか。これは相手があることですので、私たちだけで決めるわけにいきません。Yeah, so a very important point and not something that we can make happen by ourselves. ただ日中友好議連のことを先ほど申しました。But I did refer just now to the Japan-China Fellowship Council. 日中友好議連では新しい体制を作りました。で、二階氏が会長につきました。So we actually have a new operating structure for the Japan-China Fellowship Council. Of now, the chairman is Mr. Nikai. そうです。そして中国との関係も前に進むような努力を始めようというような話し合いになってきております。And now we're starting to hear discussion about what the next steps are for furthering and improving the relationship between China and Japan. どっかの段階でいずれですね、日中議連として訪中する機会もあろうかと思います。訪中する機会、日中議連として訪中する機会。I think that we will have an 中国に訪中。I think that there will be an opportunity soon for our China Fellowship Council to visit China. これ超党派の議連ですから、日本共産党もその際には当然参加することになってこようかと思います。And this is a bipartisan united front effort. So I think if there were to be such a visit to China, the Japan Communist Party would be participating. 両国の政府間のがなかなか難しい状況の下で、超党派の議連が果たす役割はとても大きいと私は思っております。And I think that when you have this sort of intransigence between the two national governments, that this bipartisan approach to improving relationships is extremely important. もう一つは沖縄県が先ほど述べたような、外交活動を活発に行っていることです。And the other important point, which was as mentioned in the context of the Okinawa Prefectural Council, but these very proactive and dogged diplomatic efforts. 沖縄のデニー玉城デニー県政は日本共産党もオール沖縄の一員として与党として支えております。オール沖縄の一員として玉城県政の与党だと日本共産党は。与党として玉城県政を支えています。So we are very much in support of Okinawa government Tamaki Deni in terms of the Japan Communist Party's position. ですから沖縄県との連携も強めていきたいと考えているところです。And so based on that, we would like to further strengthen our relationship with Okinawa Prefecture. あらゆる可能性を追求したいと思いますが、まず日本の中で、この提言の方向が世論になるように努力をしたいと。で、さまざまな研究者の方々、あるいは経済界からも歓迎や評価もいただいております。ぜひ
外交官の方からもいただいております。ぜひこの方向が大きな流れになるように努力をしたいと思っております。What I really want, though, is for this current stream to become a really strong river of public opinion. And I think that, first of all, aligning the public opinion within Japan is a very important point to get everyone on the same page. We have had very strong supporting, resounding voices from people in the research field, from economists, and even from diplomats as well. I very much hope that this becomes an extremely strong force. Thank you. I have other question online from Panorama News. What is your assessment of possible timing of election if time and circumstances permit? And would the Communist Party support a vote of no confidence against Kishida government? And also we know that JCP has 10 seats in the House of Representatives and out of 465, and 11 seats in the House of Councillors out of 248. So what is your target for the next election on these seats? Thank you. 次の選挙、またオンラインの質問ですけれども、次の選挙に向けてご見解を聞きたいと思います。で、選挙が実際行われるタイミングがいつになると思いますか？で、もし岸田総理に対して不信任が出されるとなると、それは日本共産党はそれを支持する派になっているんでしょうか。まあ、多分今日本共産党は、衆議院460党になって10席があると思います。で、片方24のうちの11席あると思うんですけれども、それに対してですね、その選挙に対する、ですね、所感を聞ければと思います。まず解散総選挙の時期の問題ですが、これは私が決めるわけにはいきません。So, in terms of the timing of the dissolving of the cabinet for the next election, that's not something that I can decide on. 直近の場合には、今国会の会期末ということもあり得るというふうに考えております。I think there is a possibility that it would occur at the end of the current electoral period. どのみち自民党の総裁の任期は来年の秋までですから、秋までには必ずやるということになるでしょう。But usually the LDP would reshuffle, before the autumn. So I think that it could happen as soon as the autumn. ですから私たちとしてはいつ解散総選挙になってもいい結果が出せるように、今準備を重ねているところです。But in any case, we in the Japan Communist Party are focused on, achieving strong outcomes whenever there is a dissolval of the cabinet and a general election. とりわけ憲法に反する敵基地攻撃能力保有と大軍拡、これを許していいのかということを大いに問いかけて、政権を追い詰めて解散総選挙に追い込んでいくというのは私たちの大きな、姿勢として、据えて頑張り抜きたいと思います。And so I'd like to really say that our stance would be, is it really okay to pursue military expansion to the point of having preemptive strike capabilities from Japan? That should be an issue over which an election should be contested, and I would like to see that as an issue that would drive the holding of a general election and over which it should be fought. 内閣不信任案に対する態度ですが、私たちは当然、今の岸田政権は外交においても内政においても国民の、声を踏みにじってさまざまな法案を強行しているという政治姿勢においても、不信任だという態度であります。ですから不信任案が提起されれば当然賛成をすることになります。And with regard to the question about whether we would endorse a vote of no confidence against Prime Minister Kishida, I would say that given his current policies, both outward-looking to other countries and both inward-looking, some of the current policies that he's trying to enact and the consequences for Japanese population, I would say that these are most indeed worthy of no confidence. And so, yes, we would be endorsing such a vote of no confidence.
日本共産党自身の目標としては、現在、衆議院で10議席ですが、唯一の小選挙区で議席を持っている沖縄1区で必ず確保して、小選挙区で増やすとともに、11ある比例代表のブロックのすべてで議席の確保と議席増を目指したいと思っております。And for the Japan Communist Party, starting in the smaller election districts and where we already have seats in Okinawa, we would like to build upon this base and steadily start to establish more seats in the House of Councillors and the House of Representatives. 日本共産党自身が比例代表を中心に躍進する、ここに最大の力を注ぎ、最大の優先課題としたいと思います。Yeah, it's a major priority for us as the party to make major breakthroughs forward in this realm, in the political realm in Japan. 野党共闘についてはなかなか難しい状況にありますが、私たちとしては共闘を再構築する選挙にしていきたいと考え、またその再構築を図る上でも日本共産党を伸ばしてほしいということを訴えて戦いたいと考えております。So we would approach, in such a general election scenario, we are of course the outside party, one of the outside parties, but we would want to ensure a strong united front for a general election, and above all, to continue to grow the influence and the size of the Japan Communist Party through an election. More question? Yes, please. J キャストニュースの工藤と申します。一問内政についてです。先日入管法のですね採決の場で、共産党は非常に反対をされて、いたわけですけれども、その中で採決の場で令和新選組の山本太郎代表が委員長席に飛びかかるということで懲罰動議が、出ています。で2点お尋ねしたいんですけれども、1点目、共産党の議員の方はその自分の席から声を上げて反対をしていらっしゃったわけですけれども、山本代表は、その物理的な形で、飛びかかると、そういうことをされたと、この行為自体の受け止め、賛否についてお願いします。これが1点目です。2点目、そういったその山本代表の行為がですね、懲罰動議に値するかどうか、共産党さん、その出されたところに釣られていないので、値しないということだと思うんですけれども、そう判断された理由についてお聞かせいただければと思います。これは事実関係をですね、私たち今、現場から聞いているところなんですけれども、日本共産党としては、いわゆる懲罰動議の提出者にはならないという対応をしていると思います、現場では。で、これはもう事実に即して、今後の対応は決めていきたいというふうに思っております。Translation of that question also. 入管法。So I just wanted to ask about the law, the immigration law, Nyukanho. I'm Kudo from sorry. Yeah. So I'm sorry, I'm Kudo from JCAS, and I just wanted to ask about the Japan's Communist Party's position on the immigration law and regarding Yamamoto of the Reiwa Shinsen, and whether JCP believes that Yamamoto deserves to be the subject of any punishment for his. じゃあすみません、関連なんですけども、共産党さんとしては現状としてはその、事実関係の把握をしている段階で、特段そのいい悪いの価値判断はまだしていない、これからすると。And just to ask whether you're still establishing the facts 事実 of 関 what 係を happened. 確かめて対応したいという段階です。We are still establishing, ascertaining the facts before determining our official stance on this issue. Thank you. Short answer. We still have time for more questions. But if nobody, I will ask all the question I asked before. Chairman Shi, please allow me to ask it again. One time I was coming to your event and you have a question? Sorry. All right, please. テレビ東京の川崎と申します。よろしくお願いいたします。
北方領土のに対する中国の見解の変化についてお伺いいたします。今年4月の習近平主席とプーチン大統領の会談でですね、習近平主席はこれまで日本側の領有を認めるとしてきた北方領土の見解を中立という形に路線変更しました。これに対しまして日本共産党さんの場合ですと、北方領土に関して政府案よりもかなり踏み込んでですね、千島列島全部を返還すべきだというふうに昨年の弊社の取材にもお答えいただいたと思います。で、この中国の路線変更に対して委員長はどのようにお考えでしょうか。So I'm Kawasaki from TV Tokyo, and I just wanted to ask about the dialogue in April between Chinese President Xi and Putin regarding the problem of the northern territories in Japan, and about whether all of those should be returned to Japanese sovereignty. And I'd just like to ask the Japan Communist Party's position on this issue. 中国の対応についてはなかなかコメントは難しいです。It's hard for me to comment on China's position on this. 第三国の対応ですし。We're a third country. It's a third country in this situation. ただ我が党としては、いわゆる北方領土、私たちは千島問題と呼んでおりますが、いわゆる4島だけではなくて、ウルップからシムシュに至る北千島も含めて南北千島の全体が日本の領土だという主張を一貫してやってきました。Yeah, and so in terms of the Japan Communist Party's stance up until now, we have tended to call it the island problem, and not just the 4 islands, but all of the islands, all of the islands in contention, we believe, and have always stated that these are Japanese sovereign territory. 第二次世界大戦の戦後処理の際に、日本のが奪った領土の中で、どこを放棄するか返還するかで、これは海洋宣言、ポツダム宣言で決まっております。Yeah, and after the Second World War, a lot of the territory that was taken from Japan, there was an agreement about which territory should be given back and which territory was to remain occupied. それは日本が暴力的に奪取した、地域を返還するというのが決まりです。日本に返還する。いや、日本から日本が暴力的に奪取した地域は返すと。And the principle, after the Second World War, under these agreements, was that any land that was acquired through military force must be returned. 千島列島はそうではありません。But this doesn't include the Chishima Islands. 日本とロシアの間の、国境線が、最終的に平和的に確定したのは1875年のカラフト千島交換条約によってでした。And I think that the border between Japan was only really officially and peacefully delineated in 1975 under the Karafto Island Agreement. この条約によってカラフトはロシア領で、千島は南北千島すべてを日本領と決まりました。And that decided that Chishima was, part of Japan, whereas Karafto was Russian to be under Russian sovereignty. でこれが平和的な最後の条約ですから、この条約に戻るべきだと考えております。And that was the most recent peaceful treaty that was, carried out, and I think that we need to return to this 1975 Karafto treaty. 一番問題だったのは第二次世界大戦の戦後処理に際して、スターリンが、千島列島をよこせというふうにヤルタの首脳会談で要求し、それをルーズベルトとチャーチルが認めたというこのヤルタの秘密の合意にありました。Yeah, and the problem, I think, goes back to after the Second World War, Stalin's wanting to have Chishima, and then Roosevelt and Churchill agreeing with his demands, and it ended up in Russian sovereignty. これは領土不拡大という第二次世界大戦の戦後処理の原則に反する取り決めでした。不当な取り決めでした。And I believe that this was an abrogation of the prevailing principle after the Second World War of not usurping other countries' land. 私たちはこの不当な取り決めを破棄をすると、それからそれに拘束されたサンフランシスコ条約の該当の条項は、これはいわば立ち枯れにするというような形にして、
対馬の全体の返還を求めるという、この道理ある立場を確立してこそこの問題を解決するということをずっと言ってきました。And I have consistently said that this was an abrogation of the post-World War orders, and this was the cause of the problem, and that in fact Tsushima should be returned to Japanese sovereignty in compliance with the proponents of the San Francisco Treaty. 中国の態度の変更については先ほど言った通りでありますけれども、私たちの立場は一貫したものです。So, as I mentioned just now, it's very hard for me to comment on China's opinion or position on the issue of the disputed territories with Russia. Thank you. Yes? 西村北海道新聞 once again. While you were seeking the cooperation in the election with other parties, some of the opposite parties are still reluctant, including CDP, are reluctant to cooperate with CPJ because the CPJ is ideologically somewhat obsolete in terms, ideologically. So, do you have any idea to renew the party, a structural party, or do you have any idea of changing your name of the party? 選挙に関する北海道新聞です。西村と申します。で、他の選挙においてですね、他の政党との共同に関してなんですけれども、日本共産党との、協力が、少し、理論的に難しいという、姿勢の党は中にはいると思うんですけれども、もっと、日本共産党との協力関係が、魅力的になりますように何か維新をするつもりがあるのでしょうか。ネームって言いましたね。で、その名称を変えることなの。名前を変えるのではなくて、私たちの目指す社会主義共産主義の魅力を広げたいと思っています。No, we're not considering changing the name of our party. We would like to really make the brand of socialism that we are proponents of more attractive. 共産主義というと、旧ソ連や中国のような体制を連想される方もいるかもわかりません。Some people might hear the word communism and immediately think about, China or Russian communism. 私たちはああいう自由や民主主義のない人権のない体制は断固として日本の未来として拒否するということを綱領で明確にしております。And we are very clear ourselves that that sort of, authoritarian regime, does have no future in Japan. そして資本主義の下で得られた自由、民主主義、人権、あるいは豊かな個性、これをすべて、継承し、発展させ、で花開かせる、こういう社会を私たちは目指すんだということをはっきりと述べております。And as I have made very clear, rather than the sort of authoritarianism, communism regimes that some might associate with China or Russia, we would like to perpetuate and ensure a country with democracy, freedom, rich diversity of individuality. We'd like to see that developed and perpetuated in the society of the future. ですから私たちの、名前はとてもロマンチックで、そして豊かな、未来を、示すものだというその名前に込められた共産主義という考え方に込められた魅力を語っていきたいと思っています。So we'd like to continue to focus on communism in the romantic sense and all of the rich future that it promises, and we'd like the name the Japan Communist Party to continue to inspire that kind of hope in people. 日本共産党という名前は大事に使っていきたいと思っておりますので、
ご愛顧のほどよろしくお願いしたいと思います。 Very much looking forward to us continuing using our current name, so I look forward to your continued friendship. Thank you. Thank you very much. I think this wraps up our event, but I have a comment on the name. I was planning to ask the question. One friend of mine, she told me she would love to vote for the Communist Party, but because of the name, she doesn't want to vote, although she supports all of its policies. So she recommended to call it the former Communist Party, and in this way you keep the name and it's not the name in the same time. So that was kind of comment about it. 一つのコメントで終わらせていただきたいと思います。私の友人でも日本共産党の、思想ですね、そして政策には深く賛同しているんですけれども、ちょっと日本共産党という名前で、躊躇していますので、旧共産党に変えていただければ投票しますという意見でした。And we thank you very much and good luck for your efforts in the statement about China. And we would like to offer you a free 1-year honorary membership. Please come to our club again and share with our event. Thank you very much. Thank you very much for coming, and all who are watching online, thank you for watching this event, and have a nice evening. どうもありがとうございました。Thank you very much. 電話する。